Allegations have been raised over administrative delays in the disbursement of scholarship to students belonging to SC, ST, and OBC communities. For the past several years, students from these communities have reportedly not been receiving their scholarship on time. This year has been no exception. Due to such delays, students are facing various difficulties. They have met concerned officials multiple times and also staged protests in front of the government offices demanding timely payment. Finally, on Tuesday, a delegation of the SFI, TSU and left MLA submitted a deputation to the CEO of the ST Corporation, Gajendra Verma, demanding immediate release of scholarship within the stipulated time. Speaking on the matter, left MLA Sudeep Sarkar said that students are being adversely affected due to non-payment of scholarship on time. Many are facing difficulties in taking admission to B.Ed and D.El.Ed courses. Therefore, the deputation was submitted in the interest of the students. বিগত সময়ে আমাদের যে স্টুডেন্ট ফেডারেশন বা টিএসইউ যারা আছে তারা বিভিন্ন সময় ডেপুটেশন দিয়েছেন, ধর্ণা দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে তেমন কোনো কর্ণপাত হচ্ছে না। আমরা আজকে আমাদের যে স্টুডেন্ট ফেডারেশন এবং যে টিএসইউ নেতৃত্বদেরকে নিয়ে আমরা বিধায়ক দল এসেছি, ওনার সঙ্গে মিলিত হব এবং আমাদের পক্ষ থেকে দাবি থাকবে বিশেষ করে সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের যে স্কলারশিপের টাকা যাতে মিটিয়ে দেওয়া হয়, সেটা আমরা আজকে দাবি রাখব। During the deputation, MLAs Nayan Sarkar and Sudeep Sarkar were accompanied by TSU State Secretary Sujit Tripura, SFI State Secretary Srijan Dev and others. Bureau Report, Fact Finder.